come to us this morning kwa sababu siri za mafanikio huwa hazifunuliwi kila wakati. Kuna nyakati ambazo huwa zinafunuliwa, na one of such times ni wakati kama huu. Ni vyema kuelewa ya kwamba Yesu aliwatokea wanafunzi wake wakiwa wamejificha mahali pale ambapo walikuwa wamejificha, lakini yakawa kuna mwanafunzi mmoja ambaye hakuwa pamoja na wao siku hiyo. So baadaye alipotokea yule Thomas ambaye alikuwa mmoja wa wale 12, alikuwa anaitwa Didymus, hakuwa pamoja na wao. So haikuwa rahisi kumconvince ya kwamba Yesu amewatokea. Akasema, unless I see the print of the nails katika mikono yake, I will not believe. Like alisema in verse 25 of the book of John chapter the book of John chapter number 20 and verse 25. This man said, the Bible says, the other disciples therefore said unto him, we have seen the Lord. But he said unto them, except I shall see in his hands the print of the nails, and my finger into the print, and I put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. So, because he never believed, he waited for 8 days. And after 8 days, again, his disciples were with him, and Thomas now was with them. Then came Jesus, the doors being shut, and he stood in the midst and said, peace be unto you. Then he said to Thomas, reach hither thy finger, and behold my hands, and reach hither thy hand, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. And Thomas answered and said unto him, my Lord and my God. And Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. So you may not have seen everything that you need to see to have evidence in order for you to believe. But if you can summon your faith, even when you have not been able to see all that you need to see, you are blessed. So we have many people that are missing the blessedness because they are waiting too much, waiting to see, waiting to experience, waiting to have all the facts at your fingertips before you can move is a sign of faithlessness. Waiting to have all the facts before you can believe is a sign of faithlessness, doubt. But it's my prayer that God is going to bless you and open your understanding, so that even when you are experiencing a moment of turmoil, battle, you can be able to pull through and prosper.
So nataka niongee na wewe kidogo kuhusu neema hii that the Lord has given unto us, the grace of God that worketh in our lives in a big way. I want to speak to to the family of CCMI, the family of the family of the children of God that hear when the Lord speaks to me. I want to speak to you today. Listen carefully. God spoke to me a few weeks ago. Should be about close to a month now, 3 weeks ago precisely. I went to visit a pastor, and as I stood up to speak, that is in the village, somewhere deep in the village. I'll take a video when we visit him again, because we are going to do so very soon. And I stood up, and the Lord spoke to me and said, "Son, it is your responsibility to make sure that next time you come, this man of God has a car." And as you know me, whenever God speaks, I do not hesitate. Whenever God speaks to me, I do not hesitate. I go direct. I always know when God says to me something, He knows I can do it. He has wired in me the ability to do it. And so I always believe that He speaks to me because He knows that He has wired in me the ability, the capacity to be able to do it, to bring it to pass. And so the Lord said, "It is your responsibility, son, to get him a car." And so I went out of my way. I didn't have any money. I led the church in pledging, to support him in getting a car. And because it is in the interior village, the much that the entire church could pledge was 82,500, which was actually on the higher side. It was way beyond their ability. It was way beyond their ability. And so I bear them witness that they did beyond their ability. And then I told them the remaining portion of 17,500, my wife, Pastor Carol, is going to facilitate them so that we have 100,000 from that church. And so we began. There was a visiting preacher, my friend, that I've known for many years, and I knew that he is also a giver. He had also parked his car there. I told him, "This one is between me and you. We have to make sure that there is a way that the man of God gets his car very soon." This man of God is one of the people that grew me up. God used him in a big way to be able to, to help me when I was growing up and to grow me up in the kingdom. And when the Lord spoke that way, I knew it is the hour for me to do something that God has always had in His mind. And so that is why we decided that we are going to go out of our way. I know you are busy. I know your finances are committed. I know you have, you are still recovering from the, the effects of COVID-19. Maybe your business is still recovering,
But the way to recover well and easily is the way of the Lord. It is the way of obeying the Lord, doing that which God has said we should do. And then you see your recovery come quickly. Your recovery will come quickly when you can follow, the Lord and follow what He has said. It becomes easier for you to be able to recover. All. David asked, should I pursue? Will I overtake? Will I be able to recover? And the Lord said, pursue, you shall overtake all and recover all. You shall overtake and recover all. So in this time of recovery, when people are seeking to recover what COVID-19 had taken away from them, the best way to recover is to listen to what the Lord is saying. So we decided to, the pastor was visiting, said he's going to give us 20,000 as his pledge. And I told them, if you get me that 120,000, forget about the car. I'll make sure there is a way that you get your car right here. And so my personal pledge towards that is 200,000. It's actually not just a pledge, because it is supposed to be ready in less than 2 weeks, because we would like to deliver it to him before the 2 weeks are over, on the 12th of June. On the 12th of June, we would like to just go and deliver to the man of God that car, because he needs it as a means of transport. Communicating the gospel from one point to another requires somebody to have a means of transport. And I believe that in this day and age, everybody knows that transport is not a luxury anymore. And so if you would like to participate together with me, maybe you would say that you want to pledge also 200,000 like I have done, or you may say you would like to pledge 100,000, or you have the money, you would like to give the money towards the purchase of the pastor's car. Remember, God could have helped me to do it alone, entirely alone, because He does it. He commanded me to give out the first car alone. He never said I involve my sons, my daughters, people that want to get their own cars. But when I was praying, I came early in the church, and when I was praying, the Lord spoke to me and said, speak to my people. There are people who would want to have their own cars. You don't have a car right now. Don't say, why are you buying a car for a pastor? No. Look at it the God's way. You'd like to have a car one day. When I resigned in 2001, August, where I was working, every money that I got from the job, I gave it out. We were buying a car for one bishop, and I gave out that money as a seed. And I told God I would like one day also to have a car. And the Lord has been gracious and faithful. That was 2001, August. And I would like you to also understand, if you want to, you are desiring and you have been believing God for a car, this is a fertile ground for you to sow your seed. So if you have 5,000, I saw somebody yesterday give 7,000, and she wrote to me and said, let me see whether I can get that text. He wrote to me and said, let me get you that. And she said, Apostle, please receive this offering for the pastor's car. And our lives are very open. We like to do it in a very open way so that everybody will know
this is the work of God. It's not a work of darkness. And so we can't be, hiding things here and there. And so this morning, as you wake up, I have been praying and believing God and speaking to God concerning you. And the Lord told me, everybody that does not have a car and you like to get a car, pledge towards this, give towards this car, and it is going, to go a long way in sprouting into your own car in Jesus' mighty name. Those of you who want to upgrade your cars, listen, this is an encouragement from me, not from the Lord now. This one is from me. That those of you who own cars, you want to upgrade your car, or you want to come to the faith that I have, the faith of giving out cars. You want to lift your faith to that level. You have not been able to give out a car, but you would like to do it someday. Then this is a fertile ground for you to sow your seed. Remember, I've said that this I'm saying in the Spirit of God, but it is not the Lord's command to me, because the Lord commanded me, those who do not have cars, or you have a trouble with your car and you'd like to get a car, those are the ones that I received a command from the Lord to tell them this is the place to sow your seed. But I have advised those who own cars, I have advised you that if you would like to upgrade, or you'd like to become a giver of cars as I do today, then this is a good place for you to connect with that grace, so that the same grace can begin to flow in your life in a big way. This will be my third car that I'm giving out, and I would like you to get involved. If you get involved, the same grace begins to flow in your life in a big way. And so send me your offering on 0724 432 651. Send me your support for the pastor's car on 0724 432 651. We are not giving towards my car. We are giving towards the car of the man of God that God commanded me that we get him a car. Yeah, I am not under pressure from him. I am not under pressure from anybody. It is what the Lord laid in my heart. And he spoke to me very clearly. And after we have done this, children of God, watch your life. See what God is going to make out of your life. Things are going to be big in your life. Now, that aside, listen. Didymus, also known as Thomas, had difficulties in believing. And I know I'm speaking to some people who have difficulties believing. Ya kwamba unaweza fika mahali unakuta kwamba your life does not add up. Unang'ang'ana lakini kuamini inakuwa ngumu. I want to speak to you this morning that God has a way of helping you. Jesus knew the problem of one and he came back. He is willing to come back just for you, for that situation that you are in, so that he can help you in believing. Listen, the other disciples had already seen the Lord, and they spoke to Thomas and said, Thomas, we have seen the Lord. And the man said, I cannot believe you until I see him and I thrust, my finger in the prints, upon his palms, on his side where they pierced him. I cannot believe. Then 8 days later, that means 1 week later, that means if it was on Sunday, the following Sunday, Jesus appeared unto them. They were again in a house enclosed, and Jesus appeared unto them. And he came specifically for Thomas. I want you to know this, child of God. People may be dismissing you as slow to believe or slow to act
or slow to understand, but Jesus wired you. He knows you. He knows what you're made of. He knows what He wired in there. He sympathizes with our weaknesses. He is a God who is closer to us more than many people can think or even imagine. He is so close to you this morning, and He knows what you are going through. He knows that you need a sign for you to be able to believe and to get enough, power from within to be able to rise up and challenge every challenge that has been challenging you hitherto. I want you to know He is not condemning you this morning. Neither is He asking you to be better this morning. No, He wants to make you better. He knows that the ingredient of His ability is necessary to make you better. He wants to connect with you. He knows that you love Him. He knows that you are willing to live for Him and to move with Him. He knows how willing you are. And this morning, angependa asongee karibu na wewe, akushike mkono, akuongoze kipengele cha maisha kilichoko mbele. Kule ambako tunaelekea bila Yesu, hautaweza. Na kama umeokoka bila close fellowship na yeye, hautaweza kule ambako tunaelekea. Na kwa hivyo Yesu angependa akae karibu na wewe sana, akusongelee wewe, akushike mkono, asongeze maisha yako, ayapeleke mahali ambapo hayawezi pelekwa na kingine chochote kile. Ninakuomba mpendwa, mahali popote ulipo, usikose kumpatia Yesu nafasi ya kubeautify your life this morning. Angependa atengeneze maisha yako kwa njia na namna ambayo sio ya kawaida. Your life, vile unajiona hivyo, Mungu ako na makusudi mazuri sana na wewe. The Bible says, I know the plans that I have concerning you. They are plans of good and not of evil, to give you a hope and an expected end. Kuna expected end ya maisha yako. Watu wanaona kama umefika. Labda una gari kamoja, una kashamba kamoja hapa na pale. Watu wanaona kama vile ulifika. Lakini kumbe hatima yako ni kuwa na ndege, kuwa na makampuni yako, kuwa na manyumba pale mjini katikati. Hatima yako ni kuwa unaweza fikisha injili katika maeneo mbalimbali, hata kama wewe sio mhubiri. Hatima yako ni kusapoti injili iende kwenye viwango ambazo ni za juu sana. Hatima ile Mungu amekuwekea, ninajua ya kwamba watu wakiangalia kutoka nje wanaona kama umeweza. Wanaona kama umefikia mahali fulani, lakini bado. Unajua, nilikuwa nafikiriaga zamani ya kwamba nikipata gari labda nitakuwa najisikia kitu fulani hivi kama vile ambavyo nimeachieve something. But I was talking to somebody the other day, akaniuliza, Apostle, sasa umeshapata Range Rover, si status imechange, sasa unajisikia vizuri? Nikamwambia nasikiaga na watu akisema niko na Range Rover, kwa sababu to me that's not destiny. That's not where God destined me for. That is not the place that God intended originally to take me to. There is another place. It is just like getting money. Money is not an end to itself. No, there must be a reason why God supplies money to you. When you don't get that reason, then you have not been able to attain the destiny that God ordained for you. Nataka nikuombea asubuhi ya leo. Nikuombee neema. Mungu akuwe pamoja na wewe. Najua kuna watu ambao wamekuwa na maisha ambayo hayana furaha kwa muda, and you are justified to be having your life that way because of the things that you have suffered or gone through. But I'm here to encourage you this morning ya kwamba hata kama mizabibu haijazaa mazao, bado Yesu ni Bwana na ana mpango wa kushika mkono, na haijamaanisha kwamba kesho haitazaa mazao. Itazaa mazao.
Yesu ana mpango ya kwamba akusaidie. Hajakuja kukwambia rekebisha hapa, rekebisha hapa. Hapana, amekuja kukusaidia kurekebisha. That is the good news of the kingdom of God. Hajakuja kusimama pale na kuhukumu ukiwa pale mbali, akwambie wewe ukirekebisha hii na hii na hii na hii sasa nitakubali kwamba wewe uwe mwanangu. Hapana, Yesu anakuja na kukwambia najua hutaweza peke yako, ndio maana nimekuja nikusaidie. Yesu alikuja ili tuwe na uzima na tuwe nao tele. Ningalipenda asubuhi ya leo unikubalie tu niombe na wewe. Mimi nakupenda na inawezekana sijakuona kwa macho haya, lakini najua ya kwamba Yesu amenituma kwako niongee na wewe. Kuna jambo isiyo la kawaida ambao Bwana anataka kufanya na maisha yako siku ya leo. Inawezekana umepitia matatizo mazito, umepita kwenye miamba, umepita kwenye magumu, umepita kwenye hali ambazo hata haujui kama utatokea ama utatokea. Inawezekana umeibiwa nyota yako, biashara ikafilisika. Umeibiwa nyota yako, kazi ikapotea, ukarudishwa kijijini. Unakaa maisha ambayo sasa sio yako na unajua ya kwamba maisha haya sio yangu. Nimetumwa na Yesu nikwambia kwamba hata kama wamefaulu ya kwanza kukurudisha nyuma kidogo, lakini ilimradi hupo, Yesu hajamalizana na wewe. Atasnatch nyota yako tena airudishe kwako. Atarestore miaka ambao kangaworms walikula, madumadu walikula. Atarestore miaka yako iliyopotea, miaka iliyoliwa na nzige, miaka ambayo hauna anything to show for those years. God is going to restore those years for you. You are going to enjoy your life to the full. You are not dying before umalizie kile ambacho Mungu amepanga kwa ajili ya maisha yako. Yesu ni mzuri, ana mpango mwema. Usije ukakata tamaa. Maandiko inasema kwenye kitabu cha Galatians chapter 6 and verse number 9. Galatians chapter 6 and verse number 9. Nikusomea hiyo mstari alafu tumalizie hapo na Bwana atatubariki. Hebu sikiliza vizuri. Maandiko inasema hivi, and let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Now, hapo maandiko inasema hivi, tusiache kutenda wema ama tusichoke kutenda wema, kwa maana tutavuna wakati ukifika kama hatutazimia roho. Unaona ile condition iko pale ni usizimie roho. Usikubali kuzimia roho yako. Yaani kwenye mambo yale ambayo umeanza kuelewa ya kwamba haya ndiyo mambo Mungu anataka nifanye, usizembee. Wewe endelea kutenda wema, endelea kuomba, endelea kutafuta uso wa Bwana, endelea kusoma neno, usizimie roho. Endelea utoaji wa sadaka zako, dhabihu zako, endelea kusongelea Bwana, kumtafuta uso na kuacha njia zako mbaya, kutubu dhambi zako, kushika amri za Bwana, kusonga mbele huku unajitia moyo kwamba nitavuna wakati ukifika kama sitazimia roho. Na ningalipenda tuombe pamoja na wewe asubuhi ya leo. Unajua wengine wenu unanisikiliza ukielekea kazini, wengine wananisikiliza ukijiandaa kwa ajili ya kazi, wengine utanisikiliza baadaye, lakini wote nimetumwa na Bwana nikubariki kwa ajili ya siku yako na kwa ajili ya kumalizia wiki. Na nikujulishe tu ya kwamba leo hii tuko na crusade yetu Maziwa area Kawa West. Tutakuwa tunahubiri area hii na Bwana atatubariki, atakubariki wewe ukiungana pamoja na sisi. Mungu wa neema akubariki. Vile vile nataka nikushikie ugeni. Kama unaishi Nairobi na viunga vyake, unaweza ungana nasi hapa. CCMI ni kanisa ambalo tunaamini katika neema ya Bwana ambayo Yesu ametupatia, na tuna space ya kutosha kwa ajili yako. Jana tumeongeza 50 more seats. Today I believe we are going to add some more because we have space hata ya kuongeza
zingine kama 250 na Bwana atatubariki pamoja na wewe. Nataka nimshike ugeni, tafuta njia yako ya kuja. Najua kuna watu wengi ambao wananisikiliza, unapenda mahubiri ambayo Mungu amenipatia, lakini uko bado mbali na hapa kanisani, mbali haujaweza kufika, lakini nakuomba kwamba tafuta siku uje tuabudu pamoja. Niseme tu hivi ya kwamba kwa unyenyekevu mwingi ya kwamba kwenye season hii nimepewa kinywa na Bwana cha kusema na nchi yetu, kusema na taifa letu, kusema na mji wetu wa Nairobi huu, kuzungumza maneno ambayo ni Mungu tu anaweza patia mwanadamu kuweza kuyazungumza, na wewe uko pamoja na mimi kwenye generation hii. Nataka ubenefit kutokana na neema hii ambayo Bwana ametupatia, iweze kukuza wewe, kuinue, kupeleka kiwango kingine, uone uzuri wa Bwana, uone faida ya Bwana, uone ule wema ambao Bwana alizungumza na wewe tangia mwanzo, uone ukitekelezeka. Kwa hivyo asubuhi ya leo, hebu natuombe. Libarikiwe jina lako Bwana mtakatifu, kwa sababu ya kila mtu ambaye amenisikiliza asubuhi ya leo. Nawafunika kwa damu ya Yesu Kristo. Naomba neema ije juu yao, naomba ya kwamba ubadilishe maisha yao, naomba ya kwamba Bwana ujidhihirishe kwao, naomba ya kwamba Bwana ukajionyeshe mwaminifu kwenye maisha yao katika siku hii. Nafuta machozi ya wanadamu ambao Bwana wanaumia katika mioyo yao, naomba ukaprovide, ukafungue milango kwa ajili yao. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Nabariki siku yako na wikendi yako. Bwana wa neema akubariki sana. Kama ungalipenda kumtolea Mungu sadaka yako, kumbuka namba yetu ya simu ambao pia ni ya M-Pesa, na pia unaweza nipigia au kuniandikia message. Jana kuna watu wameniambia, mmoja ameniambia kwa Logonot, kuna mwingine ambaye alikuwa wapi? Alikuwa Malindi. Malindi alikuwa ni juzi. Na kuna watu wananipigia wakiwa sehemu mbalimbali, waniambia vile ambavyo wanabarikiwa na redio Mshindi Radio na redio yetu ya Mshindi. Na ninaomba Mungu wa neema akubariki sana mpendwa, unapotupatia feedback inakuwa ni vizuri. Hiyo namba yetu ya simu ni 0724 432 651, 0724 432 Uzuri wa hii video, you can be able to rewind it and listen to the number again and again until you get all the digits. But I can repeat, 0724 432 651. Na kwa sababu tumepata neno asubuhi ya leo, ni vyema pia tumtolee Mungu sadaka kwa pamoja. Hata mimi naitoa sadaka yangu kwa sababu ni muhimu. I delight in giving my offerings every time, kwa sababu nimeshagundua ya kwamba ndio siri kubwa ya kufanikiwa katika maisha. Na niliwaambia kwamba mhubiri mmoja niliona anatoa kwa simu hii, anaweka kwa simu hii nyingine yake. Ni ujanja tu, na hawezi wakaprosper kwa sababu ule ni ujanja. I never give my offering into my account or even the account of our church. No, I don't. I understood this too early. I cannot be cornered. I give my offerings to my spiritual father. I give my offerings to the prophets that God sends to us here. I do not give to myself. That will be, foolishness of the highest order, to be giving, to yourself. You can't be your own Melchizedek. And any pastor who treasures giving in their own ministry only, they are selfish. And do you well, and favor you in Jesus' mighty name. I was saying that any pastor who delights in just giving in their own ministry, it is selfishness, and God cannot bless selfishness.
So if you are a minister of the gospel, make sure that your offerings exit from your ministry and from your own life. That way you prosper very fast. God bless you. And we have given you that which the Lord has given me this morning to be able to share with us. And so may the Lord bless you. And you remember, we are buying the car for the pastor, and I want you to participate. God bless you. I love you, and Jesus loves you the more. See you later in the day. You're blessed.